Things. This is the third lesson, and for tonight we will talk about past simple and perfect tenses. When we say perfect tenses, we mean all the perfect tenses that we have, okay? But it will need a lot of time and attention. So please don't get bored and just be on track. Just let me explain that for my Kurdish listeners or viewers, then I will come back to talk about the lesson. سلااوتان لەبێت ئەوانەی سێمە باسی پاس سیمپڵ و پەرفەکت تێنسەکان دەکەین واتە ڕستە پەرفەکتەکان باشە بەڵام کاتێکی زۆری دەوێت چونکە کات و تەرکیزی زۆری دەوێت چونکە بابەتەکە بڵێ کەمێک وشکە و شتەکانیش لێک نێزیکە باشە Okay, let's get started. First, we will talk about the first one, which is past simple. Let's see what past simple is. Past simple is for talking something that happened before. Okay, so there is an action that happened before, so it's already done. Okay, that's the time that we use past simple when you talk about something yesterday or in time which is past. The rule for past simple is subject, he, she, or it, verb past, and complement. So what you need is a subject and a verb past. We have two kinds of verb pasts that we will talk about in the coming slides. For example, he walked in the park. He taught English. Okay? Look at the verbs. We have two kinds of verbs when we talk about past simple. We have regular verbs and irregular verbs. The regular verbs, they are the verbs that we can add ed, and that's it. It will be past. For example, love, it becomes loved. Admit, it becomes admitted. But look, we have consonant, vowel, consonant at the end. For example, the word admit or the verb admit, it ends with mit, which is consonant, vowel, consonant. So whenever we are trying to make it past or add ed, you are going to double the last consonant, which is the letter T. Then we have ending in y. If we have a verb ending in y, for example, the word cry, you have to change the y into I, then add ed. Okay, you have these three rules. The first one, if you already have an E at the end of the verb, you are only going to add the D, or you are going to remove the E, then add ed. If you have consonant, vowel, consonant at the end, you are going to double the last consonant that you have, the last letter in the verb. If you have a verb ending in Y, you are going to change it into I, then add ed. We have irregular verbs, which are some of the verbs that they are not able to take ed in English language. Okay, usually in the last pages of Sunrise book, there are some verbs shown there, but you can just search for it, Google it, and write down irregular verbs, and it will give you all the verbs that you need. For example, the verb which is catch, it will be caught in the past. Fly, it will be flew. Run, it will be ran. Cut, it will stay the same. And we have break, broke. And we have the past participle, which is broken, that we need in the perfect tenses when you are talking about perfect tenses. Okay, how to form a question in past simple. So we talked about the rule. We talked about how we are going to change the uh, verbs into past. And now we are talking about how to form a question. It's super easy. You're going to use the word did in the beginning of the sentence. But remember, whenever you are adding did, the verb will be simple. It means it will not be past. Why? Because you already have the past verb, which is did. For example, did you go to the theater last night? And did Andy forget to file the report? So whenever you are going to use the question form, you are going to use did in the beginning and change the form of the verb into a simple verb, okay? A present verb, not a past. If we compare present perfect versus past simple, both present perfect and past simple tenses are used to refer something or a past action.
Okay, they are both talking about an action that happens in past. However, they serve different purposes. So they are used in different ways. How? We are going to talk about it. Okay, this is the difference. When you talk about present perfect, it's something that happened before, but the effect continues. Okay? You did something before, but the effect is continuing until now. Past simple is not like that. Past simple is something that you have done it before, and that's it. The effect is ended in that current point. Look, the rule for present perfect is subject, have or has, verb, past participle. Look, this takes the third irregular rule of the verbs, okay? Look, I have been weak from fasting. I have been weak from fasting. It says, like it means it's something that happened before, but the effect continues. I'm still weak. She has done a good work. The effect continues. Still, maybe she is successful. Still, she is tidy or something like that. She or has she done a good work? If you want to change the form of present perfect into question, super easy. She has done a good work. Has she done a good work? You are just going to change the place of have or has and the subject. Okay, it will be question form. She hasn't done a good work. So she has like done something before, but the effect continues till now. She hasn't done a good work, which means maybe she broke a window. She has broke a window. It means the window is still broken. It's not fixed. Okay. But if you say she broke a window, it means the window is already fixed. This is past simple, but present perfect. She has broken a window. It means the window is still broken. It's not fixed. The effect continues. Okay, look at this example. Past simple. I was a vegetarian when I was younger. So, whenever you are saying I was a vegetarian when I was younger, it means that you are now eating meat. Okay? So, you are not a vegetarian still. So, the effect doesn't continue because it's past simple. But when you are saying I have been a vegetarian for 2 years, it means I am still not eating meat. Okay? The effect continues until now. And then we have past perfect versus past simple. Now we are going to talk about past perfect and what's the difference between past perfect and past simple. Well, the past simple is used to describe an action or series of actions that occurred in the past. The past perfect is used to indicate that an action was completed before another past action. So you have two actions in the past. One of them is past simple, the other one is past perfect. And past perfect happened before the other one. Okay? So something has happened before the other thing happened. They are both in past, but one past perfect action has been done, then another past action happened. For example, look, we have past simple. If you see it here, we have past simple, but something happened before past simple, which is past perfect. Look at the rule. The rule is subject had verb past participle. What's the difference between present perfect and past perfect is that present perfect is have, has, verb pp or past participle, but past perfect is had, verb past participle. I had been weak when you came. So I had been weak happened before you came. Okay? So it's an action happened before another action. It's already done before another action. She had done a good work when you waited for her. So when you were waiting, she had done a good work before that. Okay? How you are going to form a question from past perfect? Super easy again. Just change the place of the had and subject. So I had been weak. Had I been weak? Or she had done. Had she done? Okay? So you are just going to flip their places and it will be a question form. Okay?
And for the negative, you are going to add a not for the had. And for the present uh, perfect, you are going to add a not to the has and have, okay? Look at this example. Past simple says the guests drank, danced, and ate a cake or the cake, okay? So it's something that happened in the past. But look at the past perfect. The guests had eaten the cake by the time Sophia arrived. So it means before Sophia or arrival of Sophia, the cake was eaten. Okay, so it happened before the past simple action. Then we have present perfect continuous. The P is missing here, but it's present perfect continuous. We had present perfect, and this one is present perfect continuous. The present perfect continuous, also known as the present perfect progressive, is a verb tense used to talk about something that started in the past and is continuing at the present time. So it's not done, okay? It's not done, it's still continuous. For example, or when to use it, it means, or it says, uh, it's used, it's used in past. Look at this line, but it continues even for tomorrow, okay? It's something that happened in past, but it continues for tomorrow as well. Look at the rule. Subject, whenever you are talking about continuous, don't forget ing. You always have ing. Okay? Subject, have or has, been, verb ing. Okay? I have been reading a book. It means I am not done from reading the book. I still read the book. Okay? She has been waiting. So she is still waiting. It's something that happened before, but it continues until tomorrow, maybe, or unknown time. She has been waiting. It means that she was waiting and she will wait as well. Note all verbs are compatible with continuous action. Verbs that describe states and conditions, such as to be and to own, for example, do not make sense in the present perfect continuous. It means to be and to own doesn't or cannot be used in present perfect continuous. When you want to show that what is being described by one of these verbs continues up to the present, you use the regular present perfect tense. So you are going to use present perfect tense. I have been owning my Mazda since 2007. That's not correct. I have owned my Mazda since 2007. Okay, so to have something or to own something is not compatible with present perfect continuous. Okay, we know everything about past simple, present perfect continuous, and past perfect. But how can we differentiate that this sentence is this form or this form or this form? Well, we have some signal words for all the forms. First, the signal words that you can use it for knowing that it's simple past or past simple. It's we have the word yesterday, last week, a month ago, in 2010, or a time, which is past. This morning, which is past because it's already done. And these are some examples. What did you do in your last holidays? His parents married in 2004. I didn't text my friend yesterday. Did you miss the bus this morning? So these are the signal words to know that this sentence is past simple. What are the signal words for the past perfect continuous? We have these four: since, for, before, how long. I have been waiting for you for 4 days. She has been driving her car since yesterday. Okay, so these are the signal words to know that this is past perfect continuous. Then we have past perfect signal words. We have before, already, just, never, once, until, yet. She had
finished his homework before he went out to play. Okay, so we have the word before, we have the word already, we have the word just. These are the signal words for past perfect. Okay, and the signal words for present perfect. Okay, this is past perfect continuous, and we have present perfect. The signal words for present perfect, they are ever, already, just, not yet, for, since, and so far. So for and since, it's repeated, but it's totally fine. You can just differentiate it by the use of it. She has done a good work so far. She has gone for 5 days. Okay, that was everything about the past simple and the perfect tenses. I hope you enjoyed or got benefit of it. And thank you so much. باشە بابینەوە سەر بەشە کوردیەکەی خۆمان با بچینەوە سەرەتا لەوانەی ئەمڕۆ باس لە پاست سیمپڵ و ڕستە پەرفێکتەکان دەکەین باشە ڕستە تەواوەکان سەرەتا باس لەوە دەکەین کە ئایا پاست سیمپڵ چییە پاست سیمپڵ باس لە شتێک دەکاتن کە لە ڕابردوو ڕووی داوە و شتەکە تەواو بووە ینی بەسەر چووە باشە دوێنێ ئاوەکەم خواردەوە دوێنێ یاریم ئەنجامدا باشە ئەوەیان پاست سیمپڵە یاساکەی چییە بکەرمان هەیە ڤێربێکمان هەیە کە لە ڕابردوو بیتن باس لە ڕابردوو بکات و تەواو کارمان هەیە ڤێربەکەمان هی و شی و ئت و وی و یو و زەی و ئار و ئەوانەیە ئارەکە هەو نییە باشە ڤێربەکەشمان چۆن دەکەینە پاست ڤێربی پرێزنت وەردەگرین و یاخود ئەوەیە ئیدی لۆ زیاد دەکەین یاخود ئەوەیە حاڵەتە شازەکەیە حاڵەتە شازەکە چییە ئێستا پێتان دەڵێم تەماشاکە لە کاتی زیادکردنی ئیدی لە پاست سیمپڵ ئەگەر کۆتایی وشەکە بەخۆی ئی پێوە بوو ئەوە تەنها دیەکی لۆ زیاد دەکەین ئەگەر یاساکەی CVC مان هەبوو کە لە کۆمپەراتیڤ و سوپەرلاتیڤیش هەمان بوو واتە کۆنستانت ڤاوڵ کۆنستانتمان هەبوو لە کۆتاییەکەی بۆ لە وشەی یانخود لە ڤێربی ئەدمیت لە کاری ئەدمیت MIT مان هەیە لە کۆتاییەکەی کە کۆنستانت ڤاوڵ کۆنستانتە لەبەر هەندێ کۆنستانتەکەی ئاخیری یاخود پیتەکەی ئاخیری دەکەینە دەبڵ ئەدمیت ئەدمیتد ئەگەر کۆتاییەکەشی بۆ وای بوو دەیگۆڕی بۆ ئای و ئەو کاتە ئیدی بۆ زیاد دەکەیت هەندێک کارمان هەیە کە پێی دەوترێت irregular verbs irregular کار ئەوانە چییە هەندێک کارمان هەیە لە وشەی ئینگلیزی لە زمانی ئینگلیزی کەوا ناتوانین ئیدیان بۆ زیاد بکەین حاڵەش شازن کە عادەتەن لە کۆتاییەکانی یاخود لە بەرگەکانی لە پەڕەکانی کۆتایی کتێبی سەنڕایس هەیە ئەگەرنا تەنها لە گوگل بنووسە irregular verb دەداتێ بۆ نەوشەی کاچ نابیتە کاچد شتێکمان نییە بەو ناوە fly نابتە flied run نابتە runned بەڵکو دەبتە caught flew run caught broke باشە ئەوانە بەپێی یاسا وایان لێدێ چۆن لە پاست سیمپڵ یاسا دروست بکەین لە ڕستەی پاست سیمپڵ ئاسانە تەنها دت زیاد دەکەین بەڵام کاتێک ددت زیاد کرد لە سەرەتای ڕستە ڤێربەکەت یاخود کارەکەت نابێ پاست بێ باشە چونکە ئەتوو ددەکەت زیادکردیا ددەکە بەخۆی دەلالەت لە پاست دەکاتن باشە لێرە ئەو ددەی کە زیاد کردیا باس لە ڕابردوو دەکا پێویست ناکە ڤێربەکەش ئیدی پێوە بیتن یاخود پاست بیتن دەبتەوە پرێزنت ئێستا با بزانین فەرقی پرێزنت پەرفێکت و پاست سیمپڵ چییە هەردووچیان پرێزنت پەرفێکت و پاست سیمپڵ باس لە شتێک دەکەن کە لە ڕابردوو ڕووی داوە بەڵام بە شێوەی جیاواز بەکاردێنین چۆن ئەوەتە باسی دەکەین present perfect باس لە شتێک دەکات لە ڕابردوو ڕووی دا و بەڵام هێشتا کاریگەری لەسەرتوو هەیە باشە کاتێک کە باوکم مرد زۆر خەمبار بووم ئەوە لە ئینگلیزی ئەگەر بەکاری بێنی present perfect بەکاردێنی چونکە ئێستاش خەمباری و کاریگەریەکەی هەر لەسەرت ماوە باشە هەرچی پاست سیمپڵە لە ڕابردوو ڕوو دەدات و کاریگەریەکەی نامینێ دواتر هەمانە یاساکەی چیە present perfect بکەرمان هەیە have و hasمان هەیە لێرە زیاد دەبی لە present perfect باشە have و hasمان هەیە زیاد دەبی لە present perfect و ڤێربێکمان هەیە past participle واتە حاڵەتی سێیەم لە یەکێکی کێشەت نییە هەمووی ئیدی لۆ زیاد دەبی بەڵام لە ڤێربە irregularەکان حاڵەتەکەی دەگۆڕێ I have been weak from fasting
دەڵێ لە بەهۆی بەڕۆژووبوون بێهێز بووم. ئێستاش کاریگەریەکەی بەپێی ئەو ڕستەیە واتای ئەوەیە ئێستاش کاریگەریەکەی هەرماوە و هێشتانیش هەر بێهێزی. باشە؟ ئەگەرمانەوێتن فەرمان یاخود بڵێن پرسیار دروست بکەین تەنها شوێنی سەبجەکتەکە و هاو و هازەکەی دەگۆڕی. باشە؟ هاو ئەگەر سەبجەکتەکەمان تاک بوو هاز بەکاردێ، ئەگەر کۆ بوو هاو بەکاردێ، واتە ئەگەر یەک نەفەر بوو ئەوە هازە، ئەگەر لە یەک نەفەر زیاتر بوو هاوە. بۆ نمونە she has done دەبتە has she done، تەنها شوێنیان دەگۆڕێت و دەبیتە پرسیار. ئەوەشیان نمونەکە دەڵێتن I was a vegetarian when I was younger، کاتێک کە گەنجتر بووم یاخود مناڵتر بووم سەوزەخۆر بووم. ئەوە بە past simple ئەگەر بەکاری بێنی واتە ئێستا سەوزەخۆر نیم و گۆشت دەخۆم. بەڵام ئەگەر بە present perfect بڵێ I have been a vegetarian for 2 years واتە من سەوزەخۆر بووم بۆ ماوەی 2 ساڵ، ئەو واتای ئەوەیە کە هێشتانیش سەوزەخۆری. باشە؟ هێشتانیش گۆشت ناخۆی ئەگەر بە پێی present perfect قسە بکەین. دوای هەمانە past perfect، ئەوەی تر present perfect بۆ past perfectە. past perfect بەس لە شتێک دەکاتن کە پێش کارێکی ڕابردوو ڕوویداوە، واتە ئەویش ڕابردووە، بەڵام پێش کارێکی ڕابردوویەکی تر ڕوویدایە. باشە؟ چۆن؟ ئێستا باسی دەکەین. تەماشاکەن لەو نمونەیە. باشە لێرە past perfectمان لە پێش past simple هەیە. باشە؟ یعنی دوورترە لە ئەمڕۆ، کەواتە شتێک ڕوویداوە لێرانە شتێک ڕوویداوە دوایی past simpleەکە ڕوویداوە. باشە؟ یاساکەی چییە؟ ئەوەکەی تر هاز و هاو بوو ئەوەیان دەبتە هات، هەر ئەوەندەی دەگۆڕێ، هیچ شتێکەکەی ناگۆڕێ. لە کاتی کردنە پرسیاریشی تەنها شوێنی سەبجەکت و هادەکەی گوتمان دەگۆڕی دەبتە شێوازی پرسیاری. تەماشا و یاسایە بکەن. The guests drank, danced and ate the cake or a cake. لێرانە ئەمرازەکەمان ئارتیکڵەکەمان نییە. دەڵێتن میوانەکان دانسیان کرد، خواردیانەوە و کێکیشیان خوارد. باشە؟ ئەو دەبی هەندێک چاکترم کردبایە، هەندێک هەڵای تێدایە و ڕستەیە. لە past perfectەکەی ئەگەر باز بکەیت دەڵێ the guests had eaten the cake by the time Sophia arrived. واتە ئەو کاتێک کە سۆفیا گەیشت میوانەکان کێکەکەیان خواردبوو، کەواتە past perfect past لە کارێک دەکات پێش past simple ڕوویدایە. باشە؟ تەماشاکە. ئەو جاریان present perfect continuousمان هەیە. لێرە پێک هەیە بەڵام پێکە دەرنەچووە. present perfect continuous. ئەو present perfect continuousە کەی بەکاردێنین تەماشاکەن. هەر کاتێک وشەی continuous جێ لێبوو ing لەبیر مەکە، هەموو کاتێک دەبی ing لەناو ڕستەکەی هەبیتن. باشە؟ ئەویش باس لە کارێک دەکات کە لە ڕابردوو ڕوویداوە و بەردەوامیشە. باشە؟ تەماشاکە. past perfect continuous هەر وەکو لێرە دەبینن دوێنێ ڕوویداوە بەڵام تەماشاکە هێشتان تەواو نەبووە. واتە بەردەوامە. یاساکەی چییە؟ سەبجەکتمان هەیە واتە بکەر، هاو و هازمان هەیە. وەکو گوتمان ئەگەر بکەرەکەمان تاک بوو هازە، ئەگەر بکەرەکەمان کۆ بوو هاو بەکاردێنین. بین و ڤێربێک ing پێوە بی. بینەکەش دەی بەکاربینی ئاگادار بە. باشە؟ I have been reading a book. من خەریکی خوێندنەوەی کتێبێکم. تەماشاکە. بەڵام لە ئینگلیزی ئەوها بەکاردێت. واتە کتێبێکت دەست پێ کردووە کە بیخوێنیەوە لە ڕابردوو بەڵام هێشتانیش تەواو نەبووە. واتە هەر بەردەوامی لەسەر خوێندنەوەکەی. She has been waiting. ئەو هەر چاوەڕوانە. واتە پێشتر چاوەڕێی کردیە و ئێستاش هەر بەردەوام چاوەڕێیە. باشە؟ تەنها یەک شت هەیە لە present perfect continuous ناتوانی خاوەندارەتی بەکاربێنی. بۆ نمونە ناتوانی بڵێ I have been owning my Mazda. ناتوانین بڵێ من خاوەنی سیارێکی مازدا بوومە لە 2007ەوە. نەخێر غەڵەتە، دەی بڵێ I have owned my Mazda لە 2007ەوە. باشە؟ 7. واتە خاوەندارەتی بەکار نایەت. بۆ خاوەندارەتی بەکار نایەت و هەڵەیە. چۆن ئێستا زانیمان کە past simple و present perfect و past perfect و
present perfect continuous چییە بەڵام تۆم بزانین کە ڕستەکەمان یەکێکە لەوانە کە زۆر گرنگە باشە بۆ تاقیکردنەوە ئەگەر هەندێک وشەمان هەیە کە پێی دەناسینەوە ئەگەر ئەو شانەمان لەناو ڕستەکە هەبوو ئەو شانەمان لەناو ڕستەکە هەبوو ئەوە دەزانین کە ئەو ڕستەیە past simple وشەکانیش بریتین لە yesterday واتە دوێنێ last week واتە هەفتەی ڕابردوو a month ago واتە مانگێک پێش ئێستا in 2010 واتە in لە کاتێکی ڕابردوو this morning واتە ئەم بەیانیە چونکە تێپەڕیە بەیانی تەوا بووە باشە ئەوانە شەندێک نمونەن کە لەگەڵین بەکارهێناوە دەتوانن بە خۆتان بخوێننەوە بۆ کە کاتی زیاتری پێ نەکوژین دوایە چۆن بزانین یاخود وشەکان چین کە لەگەڵ past perfect continuous بەکاردێنین past perfect continuous since و for و before و how long مان هەیە ئەوانەمان لە ڕستەکەدا هەبوو ئەوە ڕستەکەمان past perfect continuous باشە ئەو present perfect continuous past perfect continuous نییە باشە past perfect مان هەیە signal wordەکانی past perfect before و already و just و never و once و until و yet ئەوانەمان هەیە کە بۆ past perfect بەکاردێ ئەوانەمان لە ڕستە هەبوو ئەوە دەزانین ڕستەکەمان past perfectە باشە عادەتەن لە past perfect لە ڕستەی past perfect دوو verbمان هەیە لەگەڵ دوو بکەر باشە یاخود هەندێک جار یەک بکەرمان هەیە و دوو verbمان هەیە بەڵام verbەکان لێک جیاوازن واتە هەمان مانایان نییە چونکە دەڵێن past perfect کارێکە لە پێش کاری ڕابردووی سادە بەکاردێ before واتە پێش ئەوەی already واتە تەواو بووە یاخود هەند دەڵێتن we already have done everything یعنی ئەمە هەموو شتێکمان تەواو کردووە already just واتە هەر ئێستا یعنی پێڕانە گەیشتی never هەرگیز once جارێک until هەتاوەکو yet هێشتا باشە signal wordەکان چییە بۆ present perfect چۆن بزانین کە ئەو ڕستەیە present perfectە وشەکان بریتین لە ever و already و just و not yet و for since دووبارە بوویتەوە بەڵام دەبێت بە خۆت لێکی جودا بکەیەوە بە پێی ڕستەکە بەڵام ئاسانە چونکە لەولای present perfect continuous لێر present perfectە بە سادەیی باشە بۆیان دەزانی ئەو وانەی سێم بۆ هەموو شتێکش لەبارەی وانەی سێم پێم وتن هیوادارم سوودتان لێبینی بیتن و باش بخوێنن چکە ئیمتیحانەکەش دادەنێن تاقیکردنەوەکە و زۆر سوپاستان دەکەم و کاتێکی خۆش